அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். நீதி பரிமாணத்தை பொறுத்தவரைக்கும் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது நம்முடைய தமிழகம் உண்மையிலேயே சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய சென்னை மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தை தலைமையின் கீழ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1590 நீதிமன்றங்கள் உள்ளடக்கிய அந்த நீதிமன்றம் 1862 தற்போதைய கட்டிடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. அதனுடைய கிளையாக 2004 மதுரை ஹைகோர்ட் பெஞ்ச் வந்து துவங்கி இருக்கு. இந்த கட்டமைப்பை பல்வேறு நீதியரசர்கள் நம்முடைய கிருஷ்ணய்யர், முத்துசாமி ஐயர், டி.ஆர். சுந்தரம் போன்ற ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் தன்னுடைய நீதி பரிமாணத்தையை சமநிலையை வழங்கி ஒரு சிறந்த நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் 1862 பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால உருவாக்கப்படும் போது 3 நீதிமன்றங்களை உயர் நீதிமன்றங்களை உருவாக்க ஒன்று நம்முடைய மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட், இன்னொன்று பாம்பே ஹைகோர்ட், இன்னொன்று கல்கட்டா ஹைகோர்ட் 3ஐ நிர்வகிக்கிறார்கள். அதன் பின்பு இன்றைய நிலையில் ஒரு 25 ஹைகோர்ட்டுகள் துவங்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இருந்தாலும் இந்த எல்லா ஹைகோர்ட்டுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்முடைய மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாரம்பரியம் இருக்க பல சிறப்பு வாய்ந்த தீர்ப்புகளை வழங்கி ஒரு சிறந்த நிர்வாக திறமையையும் நீதியை நிலைநாட்டியும் ஒரு தன்னுடைய செயல்பாட்டின் மூலியமாக வெளிப்படுத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது. அது இன்றளவும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. வருங்காலத்தில் நீங்கள் எல்லாம் இந்த ஹைகோர்ட்டின் கீழ் செயல்படும் போது நீங்க வந்து சப்போர்ட்ல போகலாம், ஏதோ ஒரு மாவட்டத்தில் நீங்க பயிற்சி போகலாம், ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம், பட் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம். அப்படி போகும்போது ஏற்கனவே உள்ள ஒரு சீனியர் கிட்ட நீங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க. ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்களுடைய இந்த வாய்ஸ் நோட்டிங் திறமைகள், டாக்குமெண்டேஷன் திறமைகள் அதை கற்றுக்கொள்வதோடு ஆப்பரண்டர் ஒரு மற்ற சீனியர் லாயர்ஸ் அவர்களுடைய இந்த செயல்பாட்டு முறையையும் நீங்கள் உற்று கவனிக்க வேண்டும். வழக்கு நடக்கும்போது இன்னைக்கு நம்ம கோர்ட்ல போய் நம்ம பாக்குறோம் நிறைய பேர், அவங்க வழக்கு என்னவோ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அதை விட்டு வெளியே வருது. அப்படி இல்லாம ஒரு சீனியர் லாயர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் பண்ணும்போது அதை உற்று நோக்க வேண்டும். அதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறிப்பெடுக்க வேண்டும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு அது நம்ம சீனியர் மட்டும் இல்லாம மற்ற சீனியர்ஸ், மற்ற லாயர்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாதித்த போது நம்ம வந்து அதை குறிப்பிடுத்து நம்முடைய நாலேஜை வந்து வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி நீங்க குறிப்பெடுக்கும் போதும் நீங்க வந்து மற்ற சீனியர்ஸ் பாதித்த போதும் நீங்க அதை குறிப்பெடுக்கும் போது நம்ம சக தோழர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்பு அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல், ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு தனி திறமை உண்டு. உங்கள் திறமையை நீங்க வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த திறமையை நீங்க வெளிப்படுத்த வேண்டும். பணம் சம்பாதிப்பதில் மட்டுமே நம்முடைய நோக்கம் அல்ல. நீதியை நிலைநாட்டுகின்ற ஒரு இடத்திற்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள். அந்த அப்படி செல்லும் போது அந்த நீதி வந்து காலதாமதத்தை விரைந்து வழங்க நாமும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். இப்ப நம்ம இவ்வளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1190 நீதிமன்றங்கள் இருந்தது. ஆனா நெல்லியுடைய வழக்கு எண்ணிக்கை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கூடுதலா போயிருக்கு. அந்த நெல்லிக்கு காரணம் 4 பேர். 1 குற்றவாளிகள், 2 காவல்துறை சேர்ந்த நபர்கள், 3வது நீங்கள் வழக்கறிஞர்கள், 4 நீதிமன்ற நீதியரசர்கள். இந்த 4 பேரும் சேர்ந்துதான் நிர்ணயிக்கு காரணம். 1 அந்த வழக்கை விரைந்து பிடிக்காமல் இழுத்து செல்வது, இன்னொன்று அந்த வழக்கிற்கு
புதிய எதிரிகள் அல்லது சாட்சிகளை ஆஜர்படுத்தார்கள். இன்னொன்று அப்படி அந்த ஆஜர்படுத்தும் போது அது தண்டனையில் முடிக்கின்ற நோக்கத்தில் வரும்போது அதை அந்த குற்றவாளிகளோ அல்லது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் அவரை மறைத்து வைப்பது அல்லது பல்வேறு காரணங்களினால அவர் அந்த வழக்கை நீட்டித்து செல்லும் போது விரைந்து நீதியை வழங்க இயலாமல் நீதியரசர் அந்த ஒரு நிலையை உருவாக்காமல் நால்வரும் சேர்ந்து நீதியை விரைந்து வழங்குவதற்கு நாம் ஒத்துழைக்க வேண்டும். ஏன்னா காலதாமதமான நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு சமம்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஒரு குறைந்தபட்ச தண்டனை கொடுத்தாலும் அது விரைந்து கொடுக்கும் போது அது ஒரு அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நாம் செய்கின்ற உதவியாக இருக்கும். சோ வருங்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு தூண்களாக முக்கியமாக நீங்கள் சேரும் போது நீதி நிலைநாட்டும் நோக்கத்தில் உங்களுடைய செயல்பாடுகள், உங்களுடைய அணுகுமுறைகள், உங்களுடைய வாத கருணைகள் அமைய வேண்டும். நீங்கள் ஒரு சிறந்த நீதி அரசர்களாகவும் அல்லது சிறந்த வழக்கறிஞர்களாகவும் வருவதற்கு உங்களுடைய திறமைகளை மென்மேலும் வளர்த்துக் கொண்டு வருவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நீதித்துறையின் தமிழகத்தின் பெருமையையும் அனைவருக்கும் உரித்தானது என்று கூறிய யுபி இளங்கோவன் ஐயா அவர்களின் Mahatma Gandhi propounded a theory, right began on consciousness. Life is full of challenges and opportunities. However, to unleash such opportunities and to be capable of facing the challenges of dynamic global environment, one needs to think creatively and innovatively. Now, I would like to invite Dr. S. Durga Lakshmi, Principal of Government Law College, Salem, who is known for her administration and management skills and is here requested to share their knowledge about football competition. Over to you. Most respected distinguished guest of the day, Mr. Raja sir, Ilangovan sir, the most dynamic principal, a sincere and dedicated principal of this prestigious institution, dynamic member of the State Moot Court Committee, Mr. Muthukumar, the able and sincere and the most dedicated teachers and the coordinators of this prestigious institution, all the co-coordinators who are running this moot competition, all the dedicated staff of this prestigious institution, last but not the least, all the dedicated students of this institution. Whatever we do, end of the day, the fact is நாங்க எல்லாருமே வந்தாலும் என்னதான் ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் சக்சஸ் யூ தான் சரியா நீங்க இல்லைன்னா பிக் ஜீரோ so I welcome you all to this moot court competition. First, let me thank Madam Director of Legal Studies, Madam Dr. Vijay Lakshmi Madam, for giving me an opportunity to be a part of the State Moot Court Committee for this academic year 2024. I thank Madam for giving us an opportunity to work as a team, and we as a team, this is the first intra-moot court competition which we are organizing for this current year, and we are starting with your college with all good hopes that you will do it very successfully. And with this, on behalf of the State Moot Committee, on behalf of Madam, I wish all the mooters a grand success. Next, I record my thanks and gratitude to Madam Kayatri, who is the coordinator of the State Moot Committee for this present year. She is a dynamic leader who has been instrumental in writing the moot proposition till the last. She
been guiding us throughout. She'll be joining us, both the director madam and the coordinator madam will be joining us for the valedictory. So I record their warm wishes on this inaugural ceremony for all of you. I record my thanks to all the committee members also who will be joining us in the day or two. All their well wishes for you. Next, the most important thing I wanted to share is, first of all, we should thank the government of Tamil Nadu. In the Kanun 70 lakhs fund has been allotted to the government institutions only for the conduct of moot court competitions. 70 lakhs. 40 lakhs has been allotted only for conducting all the moot court competitions among us. Previous year we had 5 state level moot court competitions. We had 3 national level moot court competition and 1 intra moot court competition. In the 9 competitions, all the law college students had participated. Only then we realized that our students have this great potential in them. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால பண்ண முடியும் இருக்கிற விஷயமே எங்களுக்கு அப்பதான் தெரிய வராது. You will understand. So you all have the potential in you. So the next year also they have allotted the fund for us for conducting the book competitions. And one more thing you should understand, out of the 70 lakhs, 30 lakhs they have allotted for students for participating in international moot court competition. You will understand. I think you're knowing about it. If you're not aware, I just thought I'd bring it to your knowledge. So we have 2 moot court international moot court competitions happening now. The students have been selected for the formal procedures. We are the 1 lakh amount is being already credited to the student now to enable them to start with the process of getting their tickets done, visa and other process. The government is sponsoring the students. எதற்காக sponsor பண்றாங்கமா? competitions. You will understand. So what I am trying to emphasize on this point is, this is the importance which the government is giving to us. You will understand. So in the Mali vision, we should thank the government of Tamil, our legal department, madam, the director madam, our coordinator madam, all the members of our committee, getting all these things done in the interest of you, the students. Okay. So in the first intra colleges, the colleges in the competition we are starting today. Each one of you have got great potential in you. See, பொதுவா நம்ம பேசும்போது ஒரு அட்வொகேட்டை பார்க்கும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேட்கற கேள்வி என்னன்னா, படிச்சு முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கும்போது நாங்க என்ன கேட்போம்னா, நீ எங்க பிராக்டிஸ் பண்ற கேட்போம். So அந்த பிராக்டிஸ் இருக்கிற வார்த்தை பாருங்க. That is what we continuously say wherever you go. As a student, your practice starts only from competitions. It is a place where you can show your talent and excellence. Okay, and I feel very proud to say, not because I am a principal of government law college, Salem, a proposition please for you. And I welcome you all. I take this opportunity to welcome you all to government law college, Salem, for the book competitions also to be held on from the 2nd, 3rd, and 4th of February. Okay, the brain behind the book proposition and organization of the book is none but my purpose. I have great privilege and honor to tell. My children were behind the drafting of the proposition, the designing of proposition, and everything. Of course, we are there behind them. Brain was there. So, in the end, talent. You all have the potential in you. Opportunity is only what should be given to you, and the opportunity has been created for you. So, utilize this opportunity. Okay, you made us also realize. Made us realize that in the international mood for us. They would understand. So the government is supporting you, the mood committee is there to support you. You have all wonderful teachers here, you have a wonderful team of dedicated teachers here who are here to coordinate and support you. In all institutions, you have all these people around with you. So make use of the resources available. Give the best from you, whatever is possible. And because this being an inaugural session, I wish all my members very grand success. See, it might not be winning or losing, but I appreciate each one of you coming and participation. I always tell my children, participation is more important than winning. That is first step of success. You prepared something, right?
This is the second success. Winning or losing is secondary. They would understand. Tomorrow, when you start with your business, your talent is like both the petitioner and respondent will be all arguing only on one particular point, one issue. It's on how you are able to substantiate yourself and convince the judge. That is the responsibility of an advocate. They would understand. So all that I would say is, when you take up any brief, that tomorrow you're given the petition or respondent, what I would suggest is, take him to be your own client. உங்க கிளைண்டாக இருந்தால் நீங்க எப்படி உணர்ச்சி பூர்வமா வாதாடி உங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஜெயிக்க வைக்கணும்னு எடுத்துப்பீங்களோ அதே மாதிரி that work in that. Give the best from your side. Definitely you'll be able to. You will understand. So once again, on behalf of the State Moot Committee, on behalf of the Directorate of Legal Studies, and on behalf of Government of State also, I wish all the voters the grand success. And I wish dedicated team of the coordinators and other guest faculties, the office team, the technical team, everybody the moot will go on smoothly because you are all behind it. And you know the reason why we gave to Professor us, he's such a dedicated person. He will even still going to home during the weekend and stay back in the college if he has any work over here. He spends not 15 hours, I think, more than 20-22 hours, I think. So that is the dedication he has got towards this particular institution, I should say. Though I've been knowing him right from a PG days. சீனியரா இருந்து பார்த்துக்கும் அவ்வளவு பேசுறதுல இல்ல பட் ஆனாலும் வந்து என்னாலதான் அவர் இங்க வந்தாருன்னு சொன்னாங்க அது இல்லை சரியா அவரோட டேலண்ட் அவரோட பொட்டன்ஷியல் அவரோட சின்சியரிட்டி தான் இன்னைக்கு அவருக்கு இருக்க வச்சிருக்காங்க. So on behalf of the State Moot Committee, I congratulate Dr. P. Shivada organizing this a very short span of time to get it done. நான் எப்பொழுதுமே சொல்றேன் நீங்க வந்து டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் யூ கேன் டு பட் வி கான் டு அதான் நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பண்ணணும் வி யூஸ் டு சே நீங்க பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நாங்க பண்ணுங்க when we talk like that we said you can do it. You have people and you're more technically strong and you have proved it and you've all proved it. So with these words, I thank you for giving me an opportunity and I thank all the distinguished guests of the day who have come to honor us here. Your presence, I'm sure this will be a great inauguration for all of us here and of course it will be a source of inspiration for all my children here and all the voters here. See you all with the trophies very soon after tomorrow. I'll be with you till still I see you all carrying the medals, trophies and the winners trophy from here. Okay, wishing you all good luck. All of you are the best. Even if you don't get the trophy, don't worry. You are the best always. Just satisfy yourself. That is enough. You are the best always. Don't worry about anything else. Okay, wishing you good luck once again from all of us here. Thank you so much. மாதிரி நீதிமன்றம் என்பது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மிகவும் முக்கியமானது என்பதையும் வழக்கறிஞர் பணிக்கு முதன்மை படியாக அமையும் என்பதையும் விளக்கிய டாக்டர் எஸ். துர்காலட்சுமி மேம் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்தார். Learning is a skill. To advance and disseminate learning and knowledge, best with a teacher who is a good mentor. Now, I would like to invite our esteemed chief guest, Dr. B. Mukherjee, who is working as the assistant professor in Ramanathapuram, who is known for his extraordinary research skills and is requested to enrich all of us about his experience. Over to you, sir. So, distinguished chief guests, Mr. R. Raja sir, Mr. P. Lamar sir, the most beloved principal of this college, Subhadra sir, and most distinguished academician and very good administrator, Madam Durgalakshmi ma'am, principal of Government of Salem, and both of them actually are the best institution builder, we can say. So not only academician, they can be an administrator. Only few will be an institution builder. That credit goes to Subhadra sir as well as Durga ma'am. And they are bringing this, their institution is very nascent stage, and they are bringing it up to different propositions at season. So I thank everyone for being here, for making this event to be a successful event. I thank the faculty members of this college for
for the anti efforts, a dedicated sincere man. And non-teaching faculty members, volunteers, student volunteers, and all the participants, those are coming from different regions of Tamil Nadu to be here. Just I want to share some of my experience because I'm not a mooter like you. I'm an alumni of GLC Madurai, 3-year degree law course 2002 to 2005. When I was doing the law course, there was no moot court hall in our college. I have not participated like this in no competitions because a 3-year means hardly 2 year only I studied because of the years it started late for the academic session. The first year itself started very late. So I'm not into different core competitions like you people. Because we're having a handful of opportunities. So many colleges, universities are conducting different core competitions because we don't have that kind of opportunities. So when I was studying in Madurai Law College, there was no core hall. I still remember in the year 2003 or 4, I think so. A small classroom has been changed into a core hall. Still, you can find that one in the old. Now it was not there because they demolished the building. They are constructing a new building. That particular small room was converted into a food court hall by getting the funds of the alumni of the government law colleges. Those who are practicing in district court and at that time, high court has also come up with this. So, also the funds given by those people, they have set up this particular food court hall. See, the transformation happened from that time to this time. After subsequently, what had happened? If you don't have a moot court hall, you won't get bar council recognition to start your college. So moot court hall became a mandatory one. Moot court session, that is paper, became a mandatory one in every law curriculum. Then you can see everywhere that you can see the moot court competitions. But what happened? What the government law college students, how they can compete in this type of, whether they can do that one, whether they're financially viable to be participant in global competitions, all those things brought into the minds of the government. I think it started 2 years back, I think so. Tamil Nadu government has proposed a policy that government law colleges has to conduct the global competitions. Mandatory thing, it's a mandatory thing in an academic year, they have to conduct these global competitions. Intra-court, inter-collegiate court, state level, national level, including Tamil court also. So this will develop that research acumen of a candidate. First, you will know how to do research, then how to practice, how to plead, how to convince, you gain confidence, all those things. I want to share another experience of me when I went to Delhi University for a PhD interview. I was supposed to share a room with a person there with a lady. He was practicing in the Supreme Court. He studied in Trichy Government Law College. He is from Tanjore. And I asked, because that is, he is not very much financially well off. And he was struggling in his beginning of the career. Why did he come like this? Under what confidence did he come like this? I asked. He said simply, Sir, நான் நிறைய மூட் கோட் போயிருக்கிறேன். That's the thing. And appeared in different local competition. That conference made me to be here. I'll be here. And see, he's practicing so well now. He's hearing like anything else. He couldn't, that is, his savings is, can't imagine. So this brings a confidence among the students when you appear for the book. You can have, you will be free of your stage everything. So I request these students and that you have to participate in this type of book activities and you should not feel shy of in appearing all those things. You should make an attempt, the effort on it. That's it. And besides these things, I have to thank the director man. Actually, I have to sincerely have to thank director man because not only for the colleges, she chooses colleges. These are the colleges has to conduct this type of events. This time, this college, this time, this college. Similarly, previous year there was a set of members in the state board committee. And this
this year there's a set of members. So faculty members also trained with this one. So I may not be a member in the next state committee. They're different. The people also trained how to be motivating students, how to connect the moot court events, and how to send these students to the international events and all, etc. etc. I have to thank the director man for choosing me as a member and putting different members in different academic year the state committee. And I have to thank the beloved coordinator ma'am, Karen ma'am, and beloved additional coordinators Durga ma'am, and all the members of the state board committee, because it's a collective effort which brought everything into success. And this academic year, we are going to send the participants to the international board. This all because of the collective effort of all the state committee members. So with this, I wish you all the best that we have to do well. And moreover, it's the international law problem. You should show that we are not confined only to domestic and local laws. You can argue even in ICJ, you can file an application for the ICJ, and we have to have that confidence to do that one. And I wish you all the best to do well. Thank you so much for providing this opportunity. தோல்வி என்பது உன்னை தூங்க வைக்கப்படும் தாளாட்டல்ல, நீ நிமிர்ந்து நிற்பதற்கான தேசிய கீதம் என்பதை ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் தன்னுடைய அனுபவத்தை அழகாகவும் அருமையாகவும் பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Moving forward, we are honored and privileged to have with us today our esteemed chief guest, Thiru R. Raja sir, President of the District Consumer Disputes Redressal Commission, Dharmapuri and Krishnagiri, who will be delivering the inaugural address. Sir, we are delighted to have him here to share his insights with us. His vast experience and knowledge in the field of law and justice make him an exemplary figure for all of us. Sir, we are truly grateful for his presence here today. His wealth of experience and expertise in consumer law and dispute resolution make him a source of great inspiration for all of us. Sir, we are truly privileged to have the opportunity to listen to these words of wisdom as we commence this esteemed competition. Now, I would like to introduce Thiru R. Raja sir, President of the District Consumer Disputes Redressal Commission, Dharmapuri and Krishnagiri, to deliver the inaugural address. Over to you, sir. நாங்கள் தலைமையேற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழக காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் முன்னணி இளங்கோவன் சார் அவர்கள் மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த சட்டத்துறையின் முதல்வர் சிவதாஸ் அவர்களே மற்றும் மேடையில் வீட்டிற்கும் உள்ளங்களே, எனது இனிய சட்டத்துறை மாணவிகளே, முதலில் இந்த விழாவின் அலங்கமைக்காக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மதுரை சட்டத்துறையை சார்ந்தவன். நான் படிக்கும் போது சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க எல்லாம் முன்கோட்டு ப்ராப்ளம் நடத்தப்பட்டாங்க. நாங்க வந்து 1999 conducted all Tamil sports meeting. First we conducted getting one from the my senior. He is my senior, my immediate senior. He is only our resource person. Then we go just give 10,000. இந்த மாதிரி முன்கோட் நடத்துறது எனது சட்ட வழக்கறிஞர் நடந்த சில சம்பவங்களை முக்கியத்துவம், இந்த முன்கோட் முக்கியத்துவம் நான் சொல்ல. நம்ம இந்த முன்கோட்டு நடத்தும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, how to prepare a case. அந்த ரூலிங் எப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது, நம்ம என்ன பாயிண்ட் சொல்றோம், எது தரப்பு என்ன பாயிண்ட் சொல்றாங்க, பாயிண்ட் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணும், அனைத்துமே நமக்கு முன்கோட்டு வாய்தான் நமக்கு கத்துக்க முடியும். அது போக அவங்க வந்து ஒரு டிவிலாம் பேசுவாங்க. சில வழக்கறிஞர்கள் வந்து மேடையில பயங்கரமா பேசுவாங்க, டிவி பேட்டி கொடுப்பாங்க. ஆனா அவங்க கோர்ட்டுக்கு வச்சுதான் வரும். அதே கோர்ட்டுக்கு புரிய நூங்கி கேட்பாங்க. அவர் ஒரு பேச்சு கூட பேச மாட்டாரு.
கோர்ட்ல வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, ஏதாவது கேஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அவங்க எங்கேயுமே டிவிலையோ அவங்க நேமோ வெளியே வராது. அவங்க கோர்ட்டுக்கு இருப்பாங்க. அது போல சில பேர் அட்வொகேட் தொழில் வரும்போது கவுன் டு கிளாஸ் எக்ஸாம் நம்ம தைரியமா கிளாஸ் எக்ஸாம் பண்ணலாம். நான் அறிந்த வரையில் மாதிரி ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் இருந்தார். அவர் வந்து ஒரு கேஸ்க்காக ஒரு விட்னஸ் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அவர் வந்து நான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அந்த அதிகாரத்துல ஒரு சாட்சி சொல்றாரு. கேள்வி கேட்கும்போது அவர் அந்த அதிகாரத்திலேயே பதில் சொல்றாரு. ஆனா அது அந்த அட்வொகேட் மாறி மாறி கேள்வி போடுவதால் பதில் சொல்லக்கூடாது. அவரு கேட்கிற கேள்வி இல்லாம பதில் சொல்ல முடியாம பதில் சொல்ல அந்த இயலாம நான் யார் தெரியுமா இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒரு அந்த அவர் ஈக வெளியும் கேட்கிற கேள்வி பதில் சொல்லல. ஆனால் அவர் ஈக வெளியும் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சட்ட பகுதியில வந்து நம்ம சட்டத்தை சிறந்த எவ்வளவு பெரிய இருந்தாலும் நம்ம வாதம் அவங்க வெளிக்கொண்டு அவங்க வந்து யாருக்கும் முடிவு சொல்றாங்க. அது போல எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நடந்த ஒரு பதிலாக போட்டு சீனியர் வாய்தா சொல்லிட்டாங்க. நான் போய் ஜஸ்ட் போய் பிஃபோர் கெட் அட்ஜென்ட் பட் லாஸ்ட் வாஸ் ரிவ்யூஸ் டு காட் அட்ஜென்ட் டு ஆர்கியூ others Vijay Narayan. He argued the case for 45 minutes. Case of adverse process. He argued the case for 40 minutes. I got a point. What is limitation? When did this start? What is adverse process start? Let us delay for that. And our 5 minutes just 2 minutes. I think notice Indian limitation. I just put my argument was 2 seconds. I won't, I guess. Another case was also relaxation temple. Then I will begin the battle again. I argued the case just like that. Just with this bar of 26. Section 1 bar the limit, there is no application of limitation act for the examining side. Then எத்தனை வருஷம் ஆங்கிலம் இருந்தாங்கன்னா லிமிடேஷன் ஆகி கட்டப்பட்டாரு. இந்த 2 விஷயங்களை மட்டுமே இந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம சட்டத்துல வந்து நம்ம ஆழ்ந்து போனாதான் நம்மளால அறிய முடியும். இதற்குண்டான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் நீங்க வந்து சட்டத்தை படிக்கும் போது அவங்க கிடைக்க நாங்க படிக்கும் போது அது கிடைக்கல, இவ்வளவு ரூல்ஸ் கிடையாது, இவ்வளவு ஆள் கிடையாது. நாங்க படிக்கும் போது பழைய சொல்லலாம். ஆனா எங்களுக்கு கிடைத்த சட்ட சொன்னா நீங்க ஐடி டென்ஷன் மாவட்ட ஆனா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா இதை பார்க்கும்போது இந்த பயன்படுத்திகள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. பதிலாக கம்மியா இருக்கு. இதை வந்து இந்த அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இந்த தேர்தல் வந்து நாங்களாம் வைக்கிறதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். 3 வருஷம் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, எங்க சீனியர் வந்து கூட்ட பண்ண கண்டிப்பா சொல்றேன். நமக்கு வந்து ஆய்வு கிடைக்காது. இந்த கான்பிடன்ஸ், இந்த தைரியம், இது அனைத்துமே மூக்கோட்டு போனதான் நாங்க வந்து பச்சையாக மட்டும் மூக்கோட்டு போவோம். அதுக்காக மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த வாய்ப்பு small is very important. That is the gas controls. கண்டிப்பா ஆனா அதை பத்தி நம்ம வந்து எந்த ஒளியும் பண்ண தேவையில்லை. ஆனா நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்றது ரொம்ப
இந்த அனைத்து வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற தமிழக அரசுக்கு வாய்ப்பு படிக்கும்போது வாய்ப்பு ஒரு சிலர் அதுபோல இது போட்டி மட்டும் வந்தாம கலந்து வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு இப்ப பரிசாக பணப்பரிசு வழங்கப்படுகிறது. அது ஒரு வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்கு உதவியா இருக்கு. அதற்காக பணப்பரிசு அறிவித்தமைக்காக ஆசிரியரை நன்றி தெரிவிக்கிறேன். முதல் மாசம் சம்பாதிச்சு ஆனா நீங்க படிக்கும் போதே இந்த போட்டியில கலந்து கொண்டு நீங்க பரிசு பெறணும் உங்களை சார்ந்த உங்களை வாழ்க்கை உங்களை வாழ்க்கைக்கும் வாழ்க்கை தொழிலுக்கும் முன்னேற்றமாக இருக்கும். அனைவரும் இந்த வாய்ப்பை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவரும் இந்த போட்டியை நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டு வாழ்க்கை முன்னேறுமாறு எல்லாம் இறைவனை வணங்குகிறேன். இந்த போட்டியை முறைப்படி இந்த போட்டியை முறைப்படி தொடங்குகிறேன். பயந்தூக்கார் செய்த உதவி நன்மை கடலில் பெரிது. எந்தவித பயனையும் எதிர்பார்க்காமல் நுகர்வோரின் நலனை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற திரு ஈரா ராஜா ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Once again, thank you, sir, for your enlightening words. Sir, we are truly honored to have you here today. Before we proceed further, it's time to express our gratitude. இவ்விழாவினை அனைவருக்கும் மன நிறைவோடும் சிறப்பாகவும் கொண்டு செல்லும் வகையில் வழிவகுத்து கொடுத்தமைக்கும் மேலும் கல் நெஞ்சையும் கல்வின் வாயிலாக கடை துருட்டி வடிவமைக்கும் சிற்பியின் மறு வடிவமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் முனைவர் மா கண்ணப்பன் ஐயா அவர்களை நன்றியுரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். Greetings. It's pleasure to vote of that vacation. First of all, I would like to thank the government of Tamil Nadu for funding this to conduct this kind of competition. Further, we, the government of Tamil is very much grateful to our director, Professor Dr. J. P. Sriram, Director of Legal Studies, Tamil Nadu, for choosing our college to conduct this competition and reliable guidance. Because there are 14 law colleges. As mentioned, this is the first MOOTING competition which begins today in our college. As our principal said, this is the first event in which other college students also participate. Earlier also we have conducted seminar conferences. Those things are only to our students that is within campus. This is the very first for that we thank our gentlemen for choosing college. Further, I would like to thank Thiru R. Raja, President, District Consumer Representative Commission, Dharmapuri and District for sharing your thoughts. Thank you, sir. Further, I would like to thank our guest, DRB Tirumur, Additional Superintendent of Police, Dharmapuri District, for sharing your valuable time. Sir.
Further, we are very much thankful Tamil Nadu State Food Committee, headed by Professor Dr. N. Kaivi Madam, Principal, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Patari Kapoor. Further, I would like to thank the additional coordinator, Dr. S. Dukkalsu Madam, Principal Government Law College, Salem. Further, I would like to thank Dr. B. Kumar, Sir, National Professor, Government Law College, Ramanathapuram. Here, I would like to say one thing. This competition is conducted by the Tamil Nadu State Moot Committee. We are just helping them. Every credit goes to director and also to the State Moot Committee. We are just helping them. That's all. Then I would like to thank the participants. Yes, we know very well the preparation for the moot competition is not that much easy. That the songs cannot time. That too, the problem is based upon the international law. We know the difficulty, the research work, the community preparation, everything. I would like to say one thing, which is the permission of the please follow the triple C formula. Communicate confidently with courage. Communicate confidently with courage. Please understand one thing. The both parties cannot be the case in the court of law. Now, recent days, that is the area mechanism, alternative dispute resolution mechanism, there is a possibility. The both party can compromise, but in court of law, the possibilities are very less. So both party cannot be the case, any one. So everything is based upon your thought of purpose and presence of mind. What you deliver on the spot. So whether it's right or wrong, please stand on your point. Definitely, the problem, all good problems, the real problems are also good problems will be to only one party. If you are on other side, you cannot simply accept. Please fight. Whether we will not last, we will see later. So everything is in your hand. Please follow that. Communicate confidently with courage. Let's see the result later. As man said, the participation in the moot competition is a great success because there are more than 600 students in each and every college. You are representing that. You are 3 among the 600. That means you have already won the 600. And after that, you have participated. You are here. That means already you won the first step. Isn't it? So, as man said, winning or losing is that is immaterial. So, be bold, be confident, be courageous, communicate, continuously the problem. I congratulate all the group participants for your success. Further, I owe special gratitude to principal, teaching and non-teaching staff, office staff, securities, and other staffs of our college. We know very well. Arranging an event or competition needs help of the lot of people. There are a lot of committees, teams. So their what is that? Cooperation that is more than what we expect. So I really thank to our all staffs, teaching, non-teaching, office staffs, and other staffs. My heartfelt thanks to our student volunteers. They are the pillars of the group. Yes, without them, we cannot move a centimeter or inch. Everything is because of them. So I really thankful to our student volunteers, and also I would like to thank the authorities, press, media, and also
Further, I would like to say one thing. As man said, the money is released by the government to conduct more programs and also the seminars, conferences. Thereby, the students enrich their knowledge. Apart from that, not only the students, even to the faculty members, the Tamil Nadu government and the Directorate of Legal Studies arranging many programs like faculty development programs. In the last years, one was conducted in the another one was conducted in Trichy, and also the MSF program. Thereby, we the faculties also to be able to enrich our knowledge. For that, I would like to thank once again our director ma'am and the Tamil Nadu government for the fund grant and such kind of programs and organizations. Finally, I would like to thank Principal for giving the opportunity to deliver the order of thanks. Thank you once again. Thanks. Thank you, sir, for acknowledging the efforts of everyone involved. Dear participants, kindly take a 15-minute tea break and please listen to this. Sorry. Finally, few words about this event. This moot court competition aims to provide a platform for all the participants to showcase their advocacy skills and to develop the requisite skills required in process of litigation. We are looking forward to witnessing intense debates, persuasive arguments, and a display of knowledge and expertise in the field of law. Finally, to culminate this inaugural function, I would like to request the gathering to rise for each other. This is when the one microphone. Thank you for the beautiful tradition of based. Dear participants, kindly sit.